This conference will now be recorded. So yesterday's class, we're understanding how to create one framework application. And in that process, what we understood, every application, maybe framework and implementation, it must be derived from PEGA platform అనుకుంటున్నాం కదా. Okay, so yesterday we created one framework application. For that, we have selected like build from scratch. If it is like build from scratch, it is asking for some kind of theme selection also. Since it is the like latest one, so only two themes applicable. That is theme Cosmos and the other one is like Cosmos React. So we started with this one, okay now, and then after we created one operator ID. Okay, so as of now PR operators table we have only we used to see only one thing, that is administrator@pega.com. So now after you creating this application, one more operator ID something like ABC అనేది కూడా ఇందులో మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది. Okay, and in this screen, as I told you, ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి అని క్రియేట్ చేయాలి, వితౌట్ విచ్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఆపరేటర్ ఐడి వీ క్రియేటెడ్. సో జనరలీ while creating an operator ID, four roles will be applicable, that is author, admin, user, manager. But if an operator ID getting created from an application creation, so only one role is applicable అనుకుంటున్నాం, that is author. That is only author. So maybe if you are having user access or manager access there, and if you log in with that respect to operator ID, it's respect to portals ke వెళ్తుంది. From there further development cannot be possible, and this single user also cannot do anything కదా. అందుకని యూజర్ రోల్ మేనేజర్ రోల్ అనేది వైల్ క్రియేటింగ్ అన్ అప్లికేషన్ అయితే మీకు అప్లికబుల్ అవ్వదు. సో దట్ షుడ్ బి అన్ ఆథర్ రోల్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను ఆ రెస్పెక్ట్ ఆపరేటర్ అయితే లాగిన్ అయిన తర్వాత ఐ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, మేబీ డెవలపర్ అయినా, టెస్టర్ అయినా, యూజర్స్ అయినా, మేనేజర్స్ అయినా. సో దిస్ వీ కంక్లూడెడ్ ఎస్టర్డే. అండ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆపరేటర్ ఐడి, సో వన్ రికార్డ్ మస్ట్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్ అనుకున్నాం కదా. సో ఐడి, పాస్వర్డ్, రోల్ యాజ్ ఆథర్, ఓకే, అండ్ దెన్ your application name. Along with that, one flag కూడా ఉంటుంది అనుకున్నాం, ఈజ్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని సెట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, మీరు నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు సో యూ విల్ బి గెటింగ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్. అండ్ ఆ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్లో మీరు డేటా అప్డేట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే, సో అగైన్ వన్ అప్డేట్ క్వైరీ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ హిట్టింగ్ దట్ టేబుల్, అండ్ మీ ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అప్డేట్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ ఫ్లాగ్ మస్ట్ బి టర్న్ టు ఫాల్స్. సో ఫ్రమ్ హియర్ నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ మీకు చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ రాకూడదు కదా. సో దీస్ థింగ్స్ వీ అండర్స్టాండ్. Okay, and after this is done, next we created one implementation application. So for creating implementation application, again build from scratch చేయకుండా existing framework choose చేసుకున్నాం, అంతే కదా. existing framework choose చేసాం, and in that process we observed it is not asking for theme selection ikkadaithe it is asking. Now for implementation it is not asking for theme selection. Then what theme is getting applicable ante, so framework application ఏదైతే ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ ఉందో the same thing must be derived కదా, no doubt. ఎందుకంటే this is constructed based on the above one కాబట్టి above content should be derived, that is its behavior. So you can see theme Cosmos internally getting inherited. We even agree with this. And after that, when you're trying to create an application, if you check it in the configurations, by default అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ సెలెక్టెడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ ర్యాండమ్ వన్. ఓకే, సో ఇనీషియల్గా కూడా ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ర్యాండమే వచ్చింది, మేబీ దాన్ని మీరు ఈ అప్డేటెడ్ టు హెచ్డిఎఫ్సి. అండ్ హియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్కి, సిన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈవెన్ అబోవ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఆల్సో టు బి డెరైవ్డ్, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో వై అనేది yesterday I told you. Okay, pega as an organization, what they are doing is they are selling PRPC product. Along with that, they will be selling extra frameworks also. అంటే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ పెగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చూస్ చేస్తారు, అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం పెగాని ఇస్తారు. వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి పెగాని ఇస్తారు.
And this particular application or framework, so different organization structurally include అవుతుంది. So in that scenario, maybe if this is your Airtel organization, if you are having one framework purchased from here and దీనికి organization name PEGA అని ఉంటుంది. If any application derived from this one, if organization name itself is inherited, then everywhere మీకు PEGA as the organization name అని వస్తుంది. So that is the reason they don't want to make this organization name blindly derived. So every time ఒక random గా generate చేస్తున్నారు and based on that you are supposed to modify. So this you have understood. And next even we understood creating an operator ID for implementation. So now if I'm logging it with that operator ID, it will take us to something like loans application. So this is what we discussed in yesterday's class. Okay, now let me try to log in loans at the rate lvb.com. This is our operator ID. And if I'm logging with my password, ఏమవ్వాలి? PR operator table hit చేస్తుంది whether ID and password both are correct or not. Then it will identify that this is a developer for what application, credit card loans application. And then it will check whether that random password flag as true or not. It will be false, right? అందుకనే మనకు ఆ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ రాదు, డైరెక్ట్లీ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లాక్డ్ ఇన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ నౌ. సో ఫార్ ఏం జరిగిందంటే టుడే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, సిటిఎస్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ మీ మేనేజర్ మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, తర్వాత ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, నేను మీ మేనేజర్ అయితే సో దిస్ ఈజ్ యూఆర్ఎల్ అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్, ట్రై టు లాగిన్. ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు లోన్స్ అప్లికేషన్ అండ్ డిజైన్ ది స్క్రీన్ అనేది ఇచ్చేస్తారు, అంతే సింపుల్. సో డిజైన్ ది స్క్రీన్ మీకు ఒక మాకప్ ఆర్ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చేసి implement this functionality, first name, last name, and below which there must be one big image and one small video. ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ మాకప్ ఇచ్చి డిజైన్ చేయమంటారు. సో based on this, first you have to analyze, right, how many are reusable, how many are not reusable. So if you closely observe first name, last name, ఇవన్నీ reusable అనుకోండి. In that scenario you have to maintain this in framework, right? You have to maintain this in framework. So day one, before you starting any development, first you should understand whether your application is having any framework or not. So we know framework అనేది mandatory ఏం కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్. ఓకే, చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రిక్ట్ రూల్గా ఉంటుంది, కానీ లేకపోయినా కూడా వర్క్ అవుద్ది, వి నో దాట్. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ లోన్స్ అప్లికేషన్కి సో ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఉంటే ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి ఉందని ఐడెంటిఫై అయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫ్రేమ్వర్క్లోనే కదా. సో అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అవ్వటం ఇలా అని కాదు. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్లో లాగిన్ అవ్వటం అక్కడేదో డిజైన్ చేయడం అని కాదు. సో రిమెంబర్ వన్ బ్లైండ్ స్టేట్మెంట్, అదేంటంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ సంథింగ్ ఏబిసి, బిలో విచ్ వన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్వర్క్, and below it something like banking framework, maybe insurance framework, and credit card application, loans application, accounts application, and maybe medical insurance, property insurance ala undi anukondi. Total ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నట్టు, 1 2 3 4 5 6 7, total 7 applications, right? So maybe framework or implementation collectively we are having 7 applications. అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్కి జనరల్గా ఆపరేటర్ ఐడి ఉంటారు కదా, అట్లీస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉండాలి కదా. టుడే రవి అనే పర్సన్ ఆఫీస్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు సో రవి విల్ బి గివెన్ యాక్సెస్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయితే సో విల్ గివ్ యూ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మీకు సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రీయూజబిలిటీ అనిపిస్తున్నాయి. దిస్ వేర్ యూ వాంట్ ఇట్ టు మెయింటైన్ జనరలీ, మేబీ ఇన్ ద మెయిన్ వన్, అంతే కదా, మేబీ ఇంటూ దిస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఫర్ దిస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో లాగిన్ అయి క్రియేట్ చేయడం ఇలా ఏదో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇన్ ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ బ్యాంక్ ఐడి, బ్యాంక్ నేమ్. సో ఇవన్నీ సెకండ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మెయింటైన్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది, 1 అండ్ మేబీ 2 సెకండ్ దానిలో మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ దాట్ సెకండ్ దానిలోకి లాగిన్ అయి చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో యూ యాజ్ అన్ బిగినర్
విల్ బి ఇన్ అన్ ఇంప్రెషన్ లైక్ ఏ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేయాలో అందులోకి లాగిన్ అవ్వాలి అనుకుంటారు, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయమని మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాము. ఇన్ దట్ సినారీ యూ ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ రీయూజబుల్ పార్ట్. సో సమ్ రూల్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం, మేబీ ఫ్యూ అదర్ రూల్స్ హియర్, ఫ్యూ అదర్ రూల్స్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలని థాట్లో ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో, you'll go to your manager and ask for operator ID creation for this main framework application. How to log into this? Can you please create one operator ID enter? So ఇందులోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే, so can you please create one more operator ID for this? Anyway, I have one operator ID connected to credit card application. Now I wanted to create few things above. So can you create 3 more operator IDs అని అడిగారే అనుకోండి, are you really experienced or not అంటారు. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. సో అంటే ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటే ఈచ్ పర్సన్కి ఎన్ని ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉండాలన్నా. సో ఇక్కడ ఒక నేను ఆపరేటర్గా డెవలపర్గా లాగిన్ అవుతున్నాను. సో సమ్ టైమ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్, మేబీ దిస్ వన్ ఇలా. అంటే టోటల్ మనకి 7 అప్లికేషన్స్ ఉంటే ఈచ్ పర్సన్కి 7 డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉంటాయన్నా? నో. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్, every time you as a developer will be given access only for implementation application. Blindly remember that. You will be given access only for implementations. Okay, it is not for any above frameworks or any other implementations also. Only one single implementation ki access istaru. So in that scenario, you should first understand how many frameworks it is having, and ఆటోమేటిక్గా ఎబో అప్లికేషన్స్కి మీకు బిలో పాయింట్ నుంచి యాక్సెస్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, ఎబో పాయింట్ నుంచి బిలో యాక్సెస్కి వచ్చేసినట్టే. సో మీ హోల్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్లో మీ ఫాదర్కి యాక్సెస్ ఉందంటే మీకు ఇండైరెక్ట్గా యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ లీగల్ చైల్డ్ కదా. సో if you are like child most, if you are given access like in child most here, everything above can be easily accessed. Okay, don't go to your manager and ask for operator ID creation for every of your above application. So from now onwards, every development work should happen with implementation operator ID only. సో మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆపరేటర్ ఐడి తెలుసు, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడి తెలుసు, అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఇలా చాలా ఉన్నాయనుకోండి. సో యూ షుడ్ నాట్ టచ్ దీస్ ఎట్ ఆల్, యూ నీడ్ నాట్ టచ్. ఓకే, స్ట్రైట్ అవే ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్కి యాక్సెస్ ఇస్తే దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్లీ యాక్సెస్, అండ్ దిస్ బీయింగ్ లైక్ చైల్డ్ ఫర్ దిస్ అబోవ్ వన్. సో దీనిలోకి లాగిన్ అయ్యి ఏదైతే చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ లాగిన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యాక్సెస్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్లోకి లాగిన్ అయ్యి, సో బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఐ కెన్ క్రియేట్, I can delete, I can use below, I can modify, everything can be possible. And it's above main framework లో. సో మీరు సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా above main framework లో you can create, delete, modify, use every legal access can be possible. So login in any implementation, every above application can be easily accessed. So this is concept of inheritance, this I'll talk later. సో ఫర్ నౌ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆపరేటర్ ఐడితోనే మీరు లాగిన్ అయి చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ టు బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూ విల్ బి గివెన్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ వెల్ as హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. వీ గాట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ దిస్ అండ్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ దిస్. అండ్ you will be parallelly creating framework application here as well as implementation application here. You will get one different operator ID and another different operator ID. Here also you will create one framework and implementation. ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ మీకు అసైన్మెంట్స్ వస్తాయి అంటున్నాం కదా, అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ కూడా యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్. You are supposed to create one framework application, one implementation. You'll get one operator ID for this. So if you wanted to do something in our bank project, log in with this operator ID only. If you wanted to do something here, log in with this operator ID only. So ante every project lo you have to log in with implementation operator ID only. From there anywhere legally you can access everything above. This is the concept. Okay, this is the concept. Now we correctly logged into implementation. ikkadi nunchi అసలు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో క్లియర్ ఎవ్రీవన్ సో ఫార్? Everyone clear, right? Any questions?
ఆన్లైన్ ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ? జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ, ఎవరివన్ ఫాలోయింగ్ రైట్? Okay, Vamsi, fine. Rajesh, fine. Fine. So clear, right? So if you're having any question in between also, feel free to interrupt. We'll discuss it, not a problem. Fine. So finally, we are having two operator IDs. So ignore about the first one and the other one ankunna. So log in with like implementation operator ID. Okay. And it is taking me to loans application. And simple గా ఇప్పుడు మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అంటారు, అంతే కదా. సో డే వన్ జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి 2 వీక్స్లో అంటే ఒక స్ప్రింట్ టైంలో కంప్లీట్ చేయమంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ స్ప్రింట్, వాట్ ఈస్ దిస్ యూఏటీ, ఇవన్నీ మీకు సపరేట్గా ఉంటుంది. సెపరేట్ డిస్కస్ చేస్తాం, అది ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్, అది సెపరేట్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో మేబీ స్ప్రింట్ 1 స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు యు ఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ దట్ ఇన్ 2 వీక్స్. అండ్ ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో స్ప్రింట్ కెన్ బి 3 వీక్స్ ఆల్సో. అండ్ మేబీ 2 వీక్స్ అనుకుంటే ఆ 2 వీక్స్ మొత్తం మీకే డెవలప్మెంట్ టైం కాదు. సో ఇన్ దట్ 2 వీక్స్ టైం డెవలప్మెంట్ ప్లస్ టెస్టింగ్ ప్లస్ మేబీ డెమో కూడా అయిపోవాలి. అంటే రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ఎ హోల్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా అయిపోయేటట్టు ఉండాలి. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ 2 days ఆర్ 3 days, హార్డ్లీ 1 వీక్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ స్ట్రైట్ అవే ఇచ్చేస్తున్నారు, దాన్ని కంప్లీట్ చేయమంటున్నారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో, if you are asking your manager whether this loans application is having framework or not, why can't you check అంటారు. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పార్ట్ టు బి డిస్కస్డ్ ఏంటంటే, this application whether it is having any frameworks or not, how to identify on our own, that is our current discussion. So how to identify framework applications? So as I told you, the application structure antaru. Application structure you can identify on your own, but organization structure as a whole you cannot identify. Now we are trying to identify our own applications. Okay, so for that you'll be having 3 ways. So the first way ఏంటంటే, using application definition. Using application definition you can identify the current structure. సో వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు, ఇదే కదా లోన్స్ అప్లికేషన్, ద చైల్డ్ మోస్ట్ ఇదే ఉంటుంది స్ట్రక్చర్లో. వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ కరెంట్లీ లాగ్డ్ ఇన్ టు, దీనికి అబోవ్ పేరెంట్స్ కావాల్సి వస్తే ఫస్ట్ వే ఏంటంటే యూజింగ్ డెఫినిషన్ అనుకుంటున్నాం. జస్ట్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో అప్లికేషన్ రూల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, వేర్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ ఐడి. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్. Built on applications meaning our current application is built on what, అది ఇక్కడ ఉంటుంది. So we can see something like LVB framework, meaning our loans application is having one framework application అనే కదా. Our loans application is having one LVB framework with this as the name. No doubt, it's clear now. అండ్ అగైన్, సో ఈ ఎల్విబి ఫ్రేమ్వర్క్కి ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? సో ఎట్ వన్ అప్లికేషన్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్, సో దాని ఇమ్మీడియట్ పేరెంట్ ఒకటే వేర్ ఐడెంటిఫై, అంతే కదా, దాని ఇమ్మీడియట్ పేరెంట్ ఒకటే వస్తుంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ లాగిన్ ఆన్ టు దిస్ వన్, ఇఫ్ ఐ కెన్ చెక్ ఫర్ దిస్ డెఫినిషన్, దాని పేరెంట్ నేమ్ తెలుస్తుంది కదా. సో ఫర్ దట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ, మేబీ యూ హ్యావ్ టు లాగ్ ఆఫ్, యూ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్ విత్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడి, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీకు ఎల్విబి ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ చెక్ ఫర్ డెఫినిషన్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ పేరెంట్, రైట్? నో డౌట్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ పేరెంట్. బట్ వాట్ వాజ్ అవర్ ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్? సో రియల్ టైంలో ఎవ్రీ ఫ్రేమ్వర్క్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ సెపరేట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఇవ్వరు. ఫ్రేమ్వర్క్ మీకు యాక్సెస్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వరు కదా. సో వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ డెఫినిషన్ ఫ్రమ్ హియర్ లాగిన్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎల్విబి ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఉంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓపెన్ ఐకాన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఈ అప్లికేషన్ డెఫినిషన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. Okay, you can see this as the application framework and you can see its parent name. Yesterday we got this screen by logged into framework application. Now implementation లోకి లాగిన్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఫ్రేమ్వర్క్ కంటెంట్ మొత్తం వ్యూ చేస్తున్నాం. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ వ్యూవింగ్, you can modify it also. I can delete it or I can add something more, I can save everything. ఫ్రేమ్వర్క్లో చేంజెస్ ఇక్కడ నుంచి చేయగలుగుతున్నాం కదా. సో now for this framework I can see something different name. Suppose LVB main
framework ఇలా ఉంది అనుకోండి. What do we understand? For this one, there must be one more thing like LVB main FW. అంతే కదా? అండ్ దీనికి ఇంకొక పేరెంట్ ఉండుండొచ్చు. So how to identify that? Again, click on this one. You can identify its parent again till to the top you are supposed to go. Okay, so you will understand somewhere ekkada OOTB వచ్చేస్తుంది. So if you see something like theme Cosmos or Cosmos UI or UI Gate, okay, ఇదంతా OOTB కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ సచ్ ఓఓటీబీ అక్కడతో మీ చైన్ అనేది స్టాప్ అయిపోయినట్టే. Okay, so you should understand how many applications are there in between your current logged in point and your OOTB. So maybe two frameworks నేను identify అవుతాయి. And in this case, if I'm closing it and if I'm again opening this framework open చేసి చూస్తే we can see something like theme Cosmos, which is one OOTB, right? Already తెలుసు మనకి, which is an OOTB. So directly ఇక్కడ theme Cosmos వచ్చిందంటే we can understand that there is only one single framework. So in this way you have to identify your framework application. So now theme Cosmos చూస్తున్నారు. So now if I open this theme Cosmos అనేది కూడా ఒక OOTB అని అర్థమవుతుంది అప్లికేషన్ అని. If I open this, its definition ఓపెన్ అవ్వాలి కదా. Its definition చెక్ చేస్తే built on applications లో what might be its parent name, so it must be something about PEGA platform. But we understood PEGA platform is the rule name, but processing everything happens on what? IDs kada. So PEGA rule is its ID, right? So you'll see PEGA rules as its parent. If you still try to check for its definition, this being the topmost one, you don't have any application built for that. Okay, so you need not bother about this one for now. So ఈ particular screen మనం ఎప్పుడు చూసామంటే administrator@pega.com తో లాగిన్ అయినప్పుడు PEGA platform application వచ్చింది. So there you have seen this. Okay, there you have seen this. Yesterday ఈ స్క్రీన్ ఎప్పుడు చూసాము? ఫ్రేమ్వర్క్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు చూసాము. Okay, and this is our current application. So finally, wherever you are logged in, okay, wherever you are logged in, from there complete your parent access can be easily identified, but some other structure అనేది you cannot identify. That is, consider this as your main framework. So banking framework, insurance framework, credit card, loans, maybe something like I3 I4 అనుకోండి. If you are at credit card, you can check only this as your parent structure. You cannot identify whether it is having other implementations or not. If so, how many structure అనేది you will not know. If you are at I4, you can understand I4 maybe this above framework, this one, antegan you will not get any information about other structure. So from currently wherever you are logged in, only from there its above access can be identified. Due to some security reasons, other applications make access lekapothe that you cannot view it in the structure, that you cannot view. So only from your access given point and ఈ అప్లికేషన్ దేని నుంచి డిరైవ్ అయింది ఓన్లీ ఆ ఫ్యామిలీకి మీకు స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఓకే, so one way of identifying your own structure is using application definition. Okay, and the second other way kuda untundi, and the other way is using app explorer, something like app explorer. As I told you, so the left panel is completely kind of explorer, right? And if you click on this one, something like app explorer అని కనిపిస్తుంది. Okay, this we call it like app explorer. And here you can see something like 3 as the number and applications. Click on this one, you'll see all the application names. Okay, all the application names ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసినప్పుడు all application IDs తో ప్రాసెసింగ్ కనిపిస్తుంది, and here it is showing just display names అంతే. Okay, so this is your current logged in application and this is your OOTP. In between, how many applications you are having, those must be frameworks, right? Those must be frameworks. Now from here I can understand
only one framework is applicable for our loans application. Okay, only one framework. Okay, so second way is using App Explorer. Okay, and third and very important thing, so real time low, maybe first and second kanna third is like most widely helpful for us. Okay, so what is third way of identifying our application structure ante? Using something called classes. Using something called classes. This is like most important and most widely to be used. Okay, so everyone following right so far? Any questions? Everyone following right? Okay, so I know that this is like early morning. So you people must be active. Okay, మీరు yes or no ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చెప్తే సో మీ స్లీపింగ్ మూడ్ నుంచి కూడా యాక్టివ్ అవుతారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ అటెంటివ్ అండ్ యూ షుడ్ బి లైక్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ ఇట్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో ఇప్పుడు గో టు మీటింగ్లో చాట్లో రిప్లై ఇస్తున్నారు, ఓకే విత్ దాట్. బట్ బెటర్ మీ సైడ్ నుంచి కూడా యాక్టివ్గా రెస్పాండ్ అయితే మీ బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్ అవుతుంది. Okay, so from next time onwards, make it a habit of responding. Make this session more interactive. అప్పుడే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So third and very important thing is like classes. Using classes, you can still identify our structure. So what is a class? How to identify అనేది first you have to know. And classes ante based on this one, you can see something like classes as the heading, right? So based on this one, you should understand the structure. So here I can see classes as one heading, and below which we can see one searchable text box. One searchable text box. అంటే క్లాసెస్ హెడ్డింగ్ కింద ఉన్నదంతా క్లాసేగా అయ్యేది. క్లాసెస్ హెడ్డింగ్ కింద ఏమున్నా అవి క్లాసెస్గా జనరల్గా అయ్యేవి. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యాజ్ వన్ క్లాస్. So using classes structure we can identify, but before we understanding this clearly, I'm just trying to explain you what is a class. అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇవి తెలిసిన తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ మెయిన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. సో ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ క్లాసెస్ యాజ్ వన్ హెడ్డింగ్, below which there is one searchable text box. So idoka class ayi undali where I can search for different classes also, right? Okay, different classes also. And this as a whole, if we just check, so this is one class name, and if you just closely understand, this is nothing but one organization name, right? మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇచ్చారు అదే కదా. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ నేమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ లైక్ వర్క్ అనేది చూస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ యాజ్ ఏ హోల్ ఈజ్ ఎ క్లాస్, అండ్ ఐ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ హైఫన్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్ హైఫన్ వర్క్. సపోజ్ మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అప్లికేషన్ నేమ్ యాజ్ ఎల్విబి క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు నో డౌట్ ఇక్కడ ఎల్విబి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ చూస్తారు, అండ్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ నేమ్ ఏమని ఉంటుందంటే ఎల్విబి డాష్ ఎల్విబి సిసి డాష్ వర్క్ అని ఉంటుంది. సో మీనింగ్ దిస్ ఈస్ కామన్ ఎవ్రీ టైమ్, అండ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఈస్ ఆల్సో కామన్ ఎవ్రీ టైమ్. In between your application name will be showing, and this as a whole we call it like a class. First of all, what is a class? So every application, suppose ఇప్పుడు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. సో క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, దాని డెవలప్మెంట్ చేయాలిగా. మేబీ ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ డూ సంథింగ్ డిజైన్. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ మై ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో సమ్ జావా కోడ్ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్. రెగ్యులర్ వేలో అదర్ వేలో ఏం జరుగుతుందంటే అదర్ ప్రాజెక్ట్స్లో జావా కోడ్ రాస్తే దాన్ని రీలోడ్ చేస్తే అది ఫ్రంట్ ఎండ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ రావాల్సి వస్తుంది. బట్ వీ నో PEGA is like completely automated tool. You as a developer, whatever the actions you are doing, సో దానికి బ్యాక్ ఎండ్లో జావా జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ అన్ ఇమేజ్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో దాని కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఏ బటన్, నాకు మెయిల్ ట్రిగర్ అవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో దాని జావా కోడ్ జనరేటింగ్ అండ్ రన్నింగ్ జరుగుతుంది. So complete backend Java anta from front end we are managing. And in fact Java, maybe Java coding wise మీరు ఎక్కడైనా చెక్ చేసి ఉంటే, so coding will be in terms of classes. Okay, so Java coding will be in terms of classes.
So meaning whatever the front end design you do, so respect to Java code, in respect to class, it will be generated. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీరు ఏ డెవలప్మెంట్ చేసినా కూడా అది బ్యాక్ ఎండ్ జావాకి అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి సిస్టమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లాస్. ఓకే, సిస్టమ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లాస్. ఓకే, and whatever the development work you wanted to do on this loans application, that must be done on its respective class only. So for every application we can see one unique class, no doubt in it. సో ఇక్కడ ఎల్విబి లోన్స్ అని ఉంది, దానికి రెస్పెక్టివ్గా ఒక హోల్ క్లాస్ నేను చూస్తున్నాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది ఎల్విబి క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది. సో దానిలోకి లాగిన్ అయితే యూ విల్ సీ ఎల్విబి డాష్ ఎల్విబి సిసి డాష్ వర్క్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లాస్, అండ్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ వర్క్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ మస్ట్ బి హ్యాపెండ్ ఆన్ దట్ క్లాస్ ఓన్లీ. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇప్పుడు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, లోన్స్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, బ్యాక్గ్రౌండ్లో దానికి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ కూడా దానికంటే క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ వర్క్ వీ వాంటెడ్ టు డూ, దట్ మస్ట్ బి హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ క్లాస్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడింగ్ విల్ బి అండర్స్టాండబుల్. అర్థమైందా? సో హియర్ ఫర్ లోన్స్ అప్లికేషన్ దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. జస్ట్ రైట్ క్లిక్, దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే క్రియేట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్ మీద క్రియేట్ చేస్తే అప్లికేషన్ మీ క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. యాక్చువల్గా డెవలపర్గా మీ డ్యూటీ ఏంటి? ఈ లోన్స్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలి. ఈ లోన్స్ అప్లికేషన్ సంథింగ్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తారంటే వాట్ ఈస్ మై స్టేట్మెంట్ హియర్ ఈస్, ఫర్ దిస్ లోన్స్ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బి వన్ యూనిక్ క్లాస్, అండ్ ఆ క్లాస్ మీద క్రియేట్ చేయడమే ఇంటర్న్ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. ఇంటర్న్ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి loans@lvb.com. ఓకే, అండ్ మేబీ క్రెడిట్ కార్డ్ కదా, loans@lvb.com. టూ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయితే సో ఈ అప్లికేషనే కనిపిస్తుంది, అండ్ దిస్ విల్ బి హిస్ క్లాస్ నేమ్ ఎల్విబి డాష్ ఎల్విబి క్రెడిట్ కార్డ్ డాష్ వర్క్. అండ్ ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయితే లోన్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ వస్తుంది, ఎల్విబి డాష్ ఎల్విబి లోన్స్ డాష్ వర్క్ అని ఉంటుంది. సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయినట్టే, దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ అయినట్టే. సిమిలర్గా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్కి కూడా ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ వర్క్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ మీద మీరు రైట్ క్లిక్ చేయటమే. ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయటమే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, so it will be having one framework, right? Okay, something like bank అని ఇచ్చాం, and it has got one credit card application, maybe loans application. Total 3 applications ఉన్నాయి in this case. So for this one there must be one unique class abc dash abccc dash work, abc dash abc loans dash work, and even for this there will be one class name. Okay, and akkada abc dash abc బ్యాంక్ డాష్ వర్క్ ఇలా ఉండాలి, అంతే కదా, ఇలా ఉండాలి. బట్ క్లాస్ నేమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్కి ఫ్రేమ్వర్క్స్కి లిటిల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రేమ్వర్క్కి క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏబిసి డాష్ ఎఫ్డబ్ల్యూ, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఏబిసి బ్యాంక్ డాష్ వర్క్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఓవరాల్గా ఎవ్రీవేర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ విల్ బి సేమ్. ఎవ్రీ అప్లికేషన్కి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ క్లాస్లో ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఓన్లీ, అండ్ లాస్ట్ థింగ్ విల్ బి ఎవ్రీ టైమ్ వర్క్. Last thing will be by default every time as work. Why? Because every development work related to application, every development work related to this application must be done on this class only, right? అందుకని ఒక వర్క్ క్లాస్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఈ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయినట్టే. సో ఈ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే దీని మీద క్రియేట్ అయినట్టే. నౌ ఫర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్సో వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ క్లాస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, లాస్ట్లో వర్క్, అండ్ దీని నేమ్ ఇది. అండ్ అడిషనల్గా ఇఫ్ ద టైప్ ఈజ్ లైక్ ఫ్రేమ్వర్క్, మధ్యలో ఎఫ్డబ్ల్యూ అని వస్తుంది, అండ్ ఈ క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి అనేది ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ పిఆర్పిసి హ్యాస్ షోడ్ అస్. ఓకే, ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై. సో అది ఎక్కడ అంటే
Okay, so creating framework application, right? Okay, so yesterday whenever we are creating one framework application, okay, so ఇక్కడ FW అని చూస్ చేసుకున్నారు కదా, and this is your application ID, and based on your organization last లో సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ అయిపోతుంది చూస్తున్నారా. సో దట్ ఈస్ ఏబిసి డాష్ ఎఫ్డబ్ల్యూ, ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్ చేశారు కాబట్టి ఎఫ్డబ్ల్యూ అండ్ ఇట్స్ నేమ్ డాష్ వర్క్. సో ఇక్కడ మీరు వర్క్ కాకుండా సంథింగ్ ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ మాడిఫై చేసి ఉంటే ఇప్పుడు కూడా మీకు లేటెస్ట్ వచ్చేది, బట్ డిఫాల్ట్ ఈస్ లైక్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు టుడే లాగిన్ అయినా కూడా లాస్ట్లో వర్క్ అనే ఉంటుంది. యూ షుడ్ నాట్, యూ నీడ్ మోస్ట్లీ షుడ్ నాట్ చేంజ్. సో this is the class getting generated for this application. That is what system is telling us. And similarly, if you are trying to check any implementation, okay, so if you are trying to create any implementation, so you'll choose this, right? And based on that, this is the class layer getting generated, abc dash abc loans dash work. Okay, so this is the class layer, and on top of this class layer we are trying to create everything. Okay, so we're understanding about this part. We'll understand about this division and unit in tomorrow's discussion, the next class discussion. So finally, what is the statement here is, so you create maybe total 10 applications, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్లస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోండి. సో ఇది మీ ఆర్గనైజేషన్, మేబీ ఫ్రేమ్వర్క్ 1, ఫ్రేమ్వర్క్ 2, ఫ్రేమ్వర్క్ 3, ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో యాజ్ ఏ హోల్ మీకు 10 అప్లికేషన్స్ ఉంటే నో డౌట్ 10 వర్క్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో వర్క్ క్లాస్, వర్క్ క్లాస్, వర్క్ క్లాస్, ఇలా వీ కాల్ ఇట్ లైక్ వర్క్ క్లాసెస్. 10 వర్క్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ work classes starts with organization name only, no doubt in it. Every time it starts with organization name only. So by just looking at the class name you can understand whether it is framework or implementation ante kada. So the implementation అని చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎఫ్డబ్ల్యూ, సో ఫ్రేమ్వర్క్ అని క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, ఫ్రేమ్వర్క్ అని క్లారిటీ వస్తుంది. నౌ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవి క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మేబీ బాగా రీయూజబుల్ అయితే ఏం చేయాలి, ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ చేయడం అంటే దాని క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేయడం అనేగా, అవునా కదా. ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ బ్యాంక్ ఐడి ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్. సో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఈ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయినట్టే. సిమిలర్గా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రీయూజబుల్ కాబట్టి సో ఈ అప్లికేషన్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఈ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయడమే. సో ఈ క్లాస్ ఎలా వస్తుంది, ఈ క్లాస్ ఎలా వస్తుంది, మీరు కరెంట్లీ ఎక్కడైతే లాగిన్ అయ్యారో యూ కెన్ సీ ఇట్స్ డిఫాల్ట్ క్లాస్. లోన్స్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయితే యూ విల్ సీ ఇట్స్ డిఫాల్ట్ క్లాస్. అదే నేను ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి వేరే ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి, సో దీనిలోకి లాగిన్ అయితే ఐ విల్ సీ దిస్ యాజ్ ద నేమ్. మేబీ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ అకౌంట్స్ అని ఉంటే ఏబిసి డాష్ ఏబిసి అకౌంట్స్ డాష్ వర్క్ అనే క్లాస్ నేమ్ వస్తుంది. And similarly if I log in onto this one I'll see this as its own class. So now I wanted to create something in framework meaning on its class. So ఈ క్లాస్ రావాలంటే ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి లాగిన్ అవటం అనేగా దాని మీనింగ్. బట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్సెస్ మళ్ళీ ఇస్తారా మీకు, నో. ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్సెస్ కావాలా మీకు సెపరేట్గా, నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పిఆర్పిసి వాళ్ళు దీని ఒక నార్మల్ క్లాస్ లాగా కాకుండా ఒక సర్చబుల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లా ఇచ్చారు, వేర్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ and you can search for any of its parent classes. You can search for any class. So lvb dash fw dash, so this is your class name. Okay, this is your class name. సో అంటే ఫ్రేమ్వర్క్లోకి లాగిన్ అయితే మీరు డిఫాల్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఏ చూస్తారో యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ హోల్ క్లాస్ హియర్ ఆల్సో, రైట్. హోల్ క్లాస్ యాక్సెస్ అవుతుంది అంటే హోల్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉన్నట్టేగా. అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ నో డౌట్ ఈ క్లాస్లో క్రియేట్ అయినట్టే, మీనింగ్ ఈ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయినట్టే, ఫ్రేమ్వర్క్లో మెయింటైన్ అవుతున్నట్టే. యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూస్ ఇట్ ఆన్ ఎవ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ బిలో చైల్డ్స్. Okay, so wherever you are logged in
you can access its own class, and since it is like searchable text box, you can access its other classes also. Right click on that, automatically it must be created. Everyone clear with this? Yes. Respond. Yes, Chandra. Yeah. So here I'm having something like bank, and in class name వచ్చేసి abc dash fw dash abc bank dash work అని ఉంటుంది. And this has got one credit card application, abc dash abc credit card dash work, and something like loans, abc dash abc loans dash work అని ఉంటుంది. సో కన్సిడర్ రవి అనే పర్సన్కి క్రెడిట్ కార్డ్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం టు డూ సమ్ డెవలప్మెంట్. రాహుల్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, టూ డెవలపర్స్ ఇద్దరు. రాహుల్ అనే పర్సన్కి లోన్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు రవి లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు వాడికి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్. ఇది వాడికి ఇచ్చిన టాస్క్. ఏం చేస్తాడు ఫస్ట్? సో క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ దీని మీద క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడికే కదా క్రియేట్ అయ్యేది. అండ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ బాగా రీయూజబుల్ కాబట్టి సో ఆ ఎబో క్లాస్ని బిలో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకొని దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దాని మీద క్రియేట్ అవుతుంది. మీనింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ మస్ట్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు రాహుల్కి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ టు డిజైన్ సంథింగ్ సిమిలర్. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ కావాలి, అండ్ సంథింగ్ లైక్ లోన్ టైప్ కావాలి. ఫర్ దిస్ లోన్ టైప్ దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి చేస్తున్నాడు. అండ్ నౌ ఫర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏం చేయాలి? ఆ క్లాస్ని ఇక్కడ వీడు కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు కదా, నో డౌట్. ఐబో క్లాస్ని ఇక్కడ వీడు సెర్చ్ చేయొచ్చు. సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అగైన్ మెంట్ ఫర్ క్రియేటింగ్. So it is not again meant for creating. So whatever the earlier rules I created in framework, అది ఆటోమేటిక్గా ఆ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ అయినట్టే. సో వేరెవర్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ క్లాస్ ఆ కంటెంట్ అక్కడ రిట్రైవ్ అవ్వాల్సిందే. సపోజ్ ఇక్కడ వీడు మిడిల్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆ క్లాస్ని ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి మిడిల్ నేమ్ చేస్తాడు, అంటే ఇక్కడ మిడిల్ నేమ్ అని కూడా మెయింటైన్ అంటే. సో ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లోనే అంతా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో హూ ఆల్ కెన్ యాక్సెస్ ఆ కంటెంట్ కంప్లీట్గా రిట్రైవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. నౌ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఐల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. So here Ravi can access credit card application. Okay, now ఇక్కడ searchable text box కాబట్టి సో ఇఫ్ ఐ కెన్ సెర్చ్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్, అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్, నౌ కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. I can access its own class. Can I access framework class here? Yes or no? Already discussed చేసిన పాయింటే. Can I access framework Yes. class here? Yes, you can 100% yes. search. Yes, 100%. So if I can access that class, అందులో కంటెంట్ మొత్తం వచ్చినట్టే. Now what my question is, సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఉంది, సో ఈ క్లాస్ని ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చా? See, you can search that. చేయొచ్చు. సెర్చ్ ఫర్ చేయొచ్చు. ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ చేయొచ్చు, అంతేనా మీరు అనేది? అవును. Okay, yeah. So I'm having one more thing like accounts. Okay, can I search for account class into this one? No, that's not possible. No? That is different framework. Why it is? No. In This accounts, is one listen, this is one common framework. We are having total 3 applications. Okay, so ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో నేను లాగిన్ అయ్యాను. I know I can access its own class. What's my question here is, సో సెకండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇందులో సెర్చ్ చేయొచ్చా? థర్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫస్ట్ దానిలో సెర్చ్ చేయొచ్చా? థర్డ్ ది సెకండ్ దానిలో సెర్చ్ చేయొచ్చా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. No, we can't Maybe we search. can search, but we cannot work on those applications. ఓకే, సో మేబీ వీ కెన్ సెర్చ్ అంటే ఆ హోల్ క్లాస్ ఇక్కడ యాక్సెస్ అయినట్టే కదా, అంతే కదా? ఆ హోల్ క్లాస్ ఇక్కడ యాక్సెస్ అయినట్టు. ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ క్లాస్, దట్ కంటెంట్ ఆల్సో మస్ట్ బి యాక్సెస్డ్, రైట్? That content also must be accessed. If it can be accessed, you can create, delete, modify, everything must be possible, which is nowhere allowed. Okay, which is nowhere allowed. Meaning this one and this one and this one, all these three are like siblings. So content between siblings can never be shared. Content between sibling classes can never be shared.
So ఇప్పుడు I cannot search for other implementation classes here. That is what you have to know. Okay, we cannot search. So only thing ఏంటంటే you can access only its parent part. If you are supposed to go for other classes and other data used, so అది ఇక్కడ సెర్చ్ చేయకుండా డిఫరెంట్ వేలో అచీవ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. So now to answer your question, wherever you are currently logged in, you can access its own class as well as its parents only. Its parents only. So clear with this statement, everyone? Statement wise clear, right? Yes, yes. Yeah. Now coming back to our original discussion. అసలు మన ఒరిజినల్ డిస్కషన్ ఏంటి? ఫర్ దిస్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ హౌ మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆర్ దేర్, అది కదా మన మెయిన్ డిస్కషన్ అంతా. ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ అనేది వన్ సొల్యూషన్, మేబీ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ దగ్గర ఉంటుంది అనుకున్నాం. థర్డ్ థింగ్ వయా క్లాసెస్ అనుకున్నాం. సో ఇన్ దట్ డిస్కషన్ వీ వెంట్ సంథింగ్ డివియేటెడ్ అంతే. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ దేర్, సో I wanted to identify how many frameworks my current application is having with. ఇది లోన్స్ అప్లికేషన్. సో దీనికి ఫ్రేమ్వర్క్ 1, ఫ్రేమ్వర్క్ 2, ఫ్రేమ్వర్క్ 3 ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియాలి. సో వీ నో ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నిటికీ నో డౌట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నట్టు వర్క్ క్లాసెస్ ఉండాల్సిందే. సో ఏబిసి డాష్ ఎఫ్డబ్ల్యూ డాష్ సంథింగ్ డాష్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఉండేది. సో దీని క్లాస్ నేమ్ ఏముంటుంది? ఏబిసి డాష్ ఎఫ్డబ్ల్యూ డాష్ సంథింగ్ డాష్ వర్క్ అనేది ఉండేది. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఏబిసి డాష్ fw dash something dash work అని ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఏబిసి డాష్ ఏబిసి లోన్స్ డాష్ వర్క్ అని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఐడెంటిఫై సంథింగ్ యాజ్ fw, అది ఫ్రేమ్వర్క్ రిలేటెడే కదా, ఫ్రేమ్వర్క్ రిలేటెడే కదా. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ విల్ హ్యావ్ ఏ వర్క్ క్లాస్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ fw లేయర్. నౌ ఐఎమ్ కరెంట్లీ సమ్వేర్ హియర్. No doubt I can access any of its parent classes. Here, if I search for lvb-fw, okay, I'm searching till here only. So something like lvb-fw తో search చేస్తే ఆ వచ్చే search results లో how many work classes are there, those many frameworks ఉన్నట్టేగా, అవునా కదా? You can just count for number of work classes after proper search criteria. So if you just start typing in that way, you can identify only one work class for now. Remaining data, INT ఇలా చాలా ఉంటాయి. Don't bother about that for now. Just bother about only work classes. I can see only one work class. So I can guarantee say that there must be only one framework for this. If it has got different work classes, so LVB FW work search చేస్తాం కాబట్టి దాంతోనే ఫిల్టర్ అవుతుంది. If we can see 3 more work classes, then I can identify that there must be 3 frameworks for this. No doubt we can conclude that there will be 3 frameworks. So in this way we are identifying. And again problem ఏంటంటే 3 work classes or 3 frameworks ఉన్న clarity వచ్చింది. What is first parent అంటే? What is its second parent? What is its third parent? Can you identify? No. No. So in application definition, I can identify number of frameworks as well as its hierarchy also. And even from this app explorer, I can identify parent number as well as its hierarchy. But as I told you, classes wise, it's very important as a developer. And ikkada how many frameworks ఉన్నాయో clarity వస్తుంది. Maybe 3, 4 account వస్తుంది. But you have to understand its hierarchy also. You have to understand its hierarchy also. For understanding hierarchy, you should know something more about inheritance part. Okay, so far we are just understanding something about this. To know proper hierarchy, you have to understand little more about classes. For that, ఏం చేద్దామంటే, so this is your framework, right? I can just pin this class also. I can just pin this class. Similarly, this is your నార్మల్ వర్క్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యూ రూల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చేయాలి, ఫ్యూ రూల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్లో చేయాలి. ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాం, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో చేయాలి, క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చేయాలి. సో ఫర్ దట్ క్లాసెస్ రెస్పెక్టివ్ క్లాసెస్ పిన్ చేసుకుని దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇంప్లిమెంటేషన్లో క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ అయినట్టే. సో మేబీ ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్లో కావాలంటే సెర్చ్ ఫర్ దట్ క్లాస్, పిన్ దట్ ఆల్సో, అండ్ స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్.
Okay, you can create everything there. Now I'll ask you one more question. So LVP is my organization, and today we are having something like banking framework and credit card application and loans application, and even I'm having separates like insurance framework and has got two implementations for these things. Okay, now so ఇక్కడ లాగిన్ అవుతున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ రూల్స్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్, అంతే కదా. మేబీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము, అండ్ మేబీ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డిజైన్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐ వాంట్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఫర్ దట్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంతే కదా. అండ్ ఆల్రెడీ మీ ప్రాజెక్ట్లో సమ్వేర్ ఉన్న రూల్స్ ఇక్కడ యూజ్ అవ్వట్లా, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ నోవేర్ కనెక్టెడ్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం అనుకున్నామంటే, అబోవ్ దిస్ దేర్ మస్ట్ బి వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు బి మెయింటైన్ అనుకున్నాము, అండ్ దీనికి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది అనుకున్నాం, అంతేగా. ఓకే, సమ్వేర్ అబోవ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదో ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఎవ్రీవేర్ బిలో యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వన్ మోర్ క్రియేట్ చేయాలి, వన్ మోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, అది ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ దేనికి రిలేటెడ్ కాదు అనుకోండి. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజేషన్ కదా, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఫైనలీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈస్, ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేది ఇందులో ఉన్న రూల్స్ అక్కడికి యూజ్ అవ్వవు. Okay, in that scenario, PRPC, what they are trying to define here is, if there is something like completely reusable, జనరల్గా ఇక్కడైతే ఇక్కడ వరకు రీయూజ్ అయితే ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం ఈ క్లాస్ మీద. సో ఇక్కడైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ మీద, ఇక్కడైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ మీద. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ నేమ్, ఈవెన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్. So LVBs are organization, right? Even for organization, you'll have a class name. And if you right click on this organization and create something, no doubt అది ఎక్కడో టాప్ మోస్ట్ లో క్రియేట్ అయినట్టే, అంతే కదా. టాప్ మోస్ట్ లో క్రియేట్ అయినట్టే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ సమ్వేర్ ఎట్ ద టాప్ మోస్ట్, ఇట్ మస్ట్ బి యూస్డ్ అట్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ హియర్ ఈస్, టోటల్ మన ఆర్గనైజేషన్లో 10 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, మేబీ 3 ఫ్రేమ్వర్క్స్, 7 ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అనుకోండి. సో నో డౌట్ 10 వర్క్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా గెటింగ్ క్రియేటెడ్. along with 10 work classes, extra n number of classes create అవుతాయి. One such is organization. సో ఈ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే at every corner of your project you can straight away use it. So this is what statement is. అర్థమవుతుందా? సో యూ కెన్ జస్ట్ పిన్ దిస్ ఆల్సో. సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, అక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్వర్క్లో యూజ్ అవుతుంది. సో లేదు డెడికేటెడ్గా ఫ్యూ థింగ్స్లోనే కావాలనుకుంటే దాని ఫ్రేమ్వర్క్లోనే మెయింటైన్ చేయండి, ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే మెయింటైన్ చేయండి. ఇలా గెటింగ్ మై పాయింట్? సో అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్కి కూడా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఫ్యూ రూల్స్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత జనరల్గా మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ మీద మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్? అంతే కదా, ఫ్రేమ్వర్క్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు? డైరెక్ట్గా ఏబీసీ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, అండ్ డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, లోన్స్ అప్లికేషన్, అకౌంట్స్ అప్లికేషన్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, ఓకే, ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఇలా క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఈ క్లాస్ మీద క్రియేట్ చేయండి. అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ క్లాస్ని సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే అది టాప్లో క్రియేట్ అయినట్టే కదా. సిమిలర్గా నో డౌట్ యూ కెన్ యూస్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. So meaning if organization class can maintain some reusable rules, what is the point of in between frameworks? అది మనకు జనరల్గా వచ్చే డౌట్. సో దానికి segregation wise it is very difficult, without which suppose ఇప్పుడు I wanted to create something like bank ID. I'm designing here bank ID క్రియేట్ చేయాలి. బ్యాంక్ ఐడి అనేది మోర్ దాన్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో యూజ్ అవ్వాలిగా. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో యూస్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు? సమ్వేర్ పేరెంట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మెయింటైన్ అయింది ఇక్కడికి యూస్ అవ్వదా అంటే నో డౌట్ యూస్ అవుతుంది. నవ్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్ హియర్, ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ పాలసీ నెంబర్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సమ్వేర్ ఎట్ ద పేరెంట్, అది ఇక్కడ కూడా రిట్రైవ్ అవుతుంది ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్?
So organization class is something where we'll maintain like reusable at every corner. అలా కాకుండా ఈ త్రీ థింగ్స్కే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మెయింటైన్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ దట్. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఈ టూ థింగ్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మెయింటైన్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము అండ్ ఈ రెండింటికి సంథింగ్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మెయింటైన్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ బిట్వీన్. సో frameworks are just meant for segregating and maintaining some kind of reusable part for the below childs అంతే. Organization అయితే reusable rules for every child. Framework meaning reusable rules for only its connected childs. This every one of you should understand. Clear, right? సో ఆర్గనైజేషన్కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్కి ఒక వర్క్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాసెస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయటమే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టుడేస్ డిస్కషన్ ఈస్. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ something more about classes. Okay, and then we'll understand how to identify its hierarchy. ఇక్కడ సింపుల్గా FW సెర్చ్ చేస్తే ఐ కెన్ కౌంట్ ఫర్ వర్క్ క్లాసెస్, బట్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పేరెంట్ సెకండ్ పేరెంట్ అది తెలియట్లా. సో దట్ డిస్కషన్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. And in the next class also we'll have a little theoretical discussion. And after this discussion is also done, actual practical start అయిపోతాయి. ఓకే, మండే సెషన్లోనే ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇది ఉంటుంది, నెక్స్ట్ హాఫ్ నుంచి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. మేక్ ష్యూర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ గెట్ పెగా ఇన్స్టాల్డ్ అట్లీస్ట్ బై దిస్ టైమ్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ సో ఫార్ మేబీ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన ఈ 10 days ఆర్ వాట్ ఎవర్, అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్, అంటే రియల్ టైంలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ బిల్డ్ చేసేవి. సో మండే నుంచి మీకు యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫార్ మీకు ఇప్పటివరకు క్లాసెస్ అన్ని అర్థమైనా అర్థం అవ్వకపోయినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బట్ ఇవన్నీ తెలిస్తే మీకు చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ ద స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్, సంథింగ్ కంప్లీట్గా జీరో నుంచి మీరే చేస్తున్నప్పుడు కూడా, సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, బెటర్ ఇఫ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. If you are not learning this first 5 or 10 classes, not a problem as a developer. So maybe after this, if you wanted to go like business analyst or architect or whatever, so every corner of your design మీకు తెలియాలి కాబట్టి we are trying to cover generic every part. Okay, fine. So clear every one of you? Any questions? Sir, అర్థమవుతున్న I have క్లాస్ a అందరికి? question. Tell me. Yeah, if I create one implementation application, can I add that implementation application to the existing framework? 100%. So 100%. So today we are just having one organization and we are maintaining only one loans. And the implementation కదా. So only loans is what I'm having. This I'm doing it for next for 2 years. 2 years తర్వాత మనం రియలైజ్ అయింది ఏంటి అంటే, సో ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఏబిసి క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఈ టూ థింగ్స్ని ఇలా సెపరేట్గా కాకుండా ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటున్నారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, కొత్తగా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దానికి ఇక్కడ లింక్ చేయాలి. మీనింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న డిజైన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు మాడిఫై. సో దీనికి so this is connected to one framework, maybe this is connected to another framework అనుకోండి. This implementation, if you wanted to link back to this first one, or maybe if you wanted to add one more framework in between, or if you wanted to remove connection, everything in your application structure, it is easy and simple. Okay, so as I told you, PEGA is like built for change, for any change after 5 years or 10 years. So our structure must be easily adaptable. So to answer your question, everything can be done. Structure wise modifications can be done. Today you are having one implementation today. You wanted to connect this to one new framework. Maybe after 2 years tarvata, connect the same one to different framework. In between, if you wanted to add one more framework, everything is possible. Got it right? Did I answer your question? Yes, sir. Yes. Okay. Any more questions, anyone? Fine. Thank you, every one of you. Thank you, sir.